So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, as it is translated and purported by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, known in its acronym form as ISKCON. Chapter number 2, text number 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vyavasayatmika buddhir Ekeha kurunandana Bahushakahyanantascha Buddhayo Vyasayanam. Translation. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. Purport by Srila Prabhupada. A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Yavisayatmika intelligence. The Chaitanya Charitamrita, Madhya 2262 states, Shraddha Shabde Vishvashaka He Suridda Nishchaya Krishna Bhakti Kaila Sarva Karma Kritahaya. Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family traditions, humanity, or nationality. Fruit of activities are the engagements of one's reactions from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. The resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. Vasudeva sarvamiti sa mahatma sudurlabha. A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudeva or Krishna is the root of all manifested causes. As by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches. So, by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's actions, then everyone will be satisfied. Service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of a spiritual master, wake up, who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student, and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna,
And one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayers for the spiritual master as follows. Yashya prasadad bhagavat prasado Yashya prasadan nagati kutopi Dhayhanstu vangstasya yashastri sanjam Vande guroshi sharanaravinam. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisances unto him, my spiritual master. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul, beyond the conception of the body. Not theoretically, but practically. When there is no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities. One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. Om Ajnana Timarandasya Gunanjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam. So, this is a most important verse of the Bhagavad Gita. Why is it so important for us? Because we are not resolute. Because our intelligence is many-branched. Going here, going there, going everywhere, but Krishna's lotus feet. There are 2 states of mind. You can have a focused mind. Focused means one-pointed, as described here. And the other is splayed mind. It's not focused, it's just here, there, and everywhere. It's not at any one point. Where is such an unfocused mind going? Jayato vishayan pumsang sangateshu badayate sangat sanjayate kama kamat krodo bijayate krodat bhavati sang mahat smiti vibrama smiti brahmshat buddhina sho buddhina shat pranashyati. You know the Sanskrit? You don't know the Sanskrit. So, this verse Krishna explains to Arjuna. He says, while contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them. From such attachment, lust develops. From lust, anger arises. From anger, bewilderment of memory. And when memory has been bewildered, intelligence is lost. And when one's intelligence is lost, then
bloop, he falls down again into the material pool. А когато интелигентността се загуби, човек отново пада в материалното блато. So one whose mind is not focused, who's not one-pointed, fixed on Krishna, И така, умът на човек, който не е установен в лотосовите розе на Кришна, his mind will be going everywhere, just like in Vrindavan we see those monkeys. такъв един ум ще се скита навсякъде, както сме виждали маймуните в Вриндавана. They're running here, running there to steal some bananas here, to steal some a camera here, some japa beads here, anything they can steal. Те се скитат насам натам, опитвайки се да откраднат разни неща, банани, фотокамера, джапа, всичко, което могат. So, if your mind is like a monkey, Така, ако нашия ум е като маймуна, this verse describes your mind. този ум описва нашия ум. Този стих описва нашия ум. Buddhiyo vyasayanam. You have a many-branched, bahu shaka means many branches. Баху шака означава с много разклонения. And then Krishna makes it even stronger. He says, bahu shaka hyanantash, which means unlimited. Why many? Unlimited. И Кришна още по-силно казва баху шака, което означава не много, а просто неограничен брой. For someone who is not fixed in Krishna consciousness, they have unlimited material desires. За някой, който не е установен в Кришна съзнание, той има безброй много желания. Even if they can be given the entire universe for their sense gratification, they will still not be satisfied. Дори и цялата вселена да им се даде за стимул наслаждение, те въпреки това няма да бъдат удовлетворени. Why is that? И защо така? Do you know why that is? Знаете ли защо? Dushparena nalena cha. That the lust burns like fire and it is never satisfied. Това е защото похотта изгаря като огън и никога не е удовлетворявана. No matter how much fuel you may feed to the fire, Независимо колко гориво добавяте към огъня, that fire will never be satisfied. този огън никога няма да бъде удовлетворен. The more fuel you feed it, the hotter its lust for more fuel becomes. Колкото повече го подхранвате, толкова по-голям става глада на похотта. So do not think that you can become happy by satisfying your material desires. Така че не си мислете, че може да бъдете щастливи, като удовлетворявате материалните си желания. Of all the places on this planet where people are trying to satisfy their material desires, the most successful place in doing that is called the United States of America. От всички места на тази планета, където хората се опитват да удовлетворяват материалните си желания и това най-успешно се наричат Съединените американски щати. And those people are miserable. И тези хора там са много нещастни. Even though they have all material facility. Въпреки че имат всякакви материални удобства. The children come to school with guns. Децата ходят на училище с And they shoot their teachers and their fellow students. И те застрелват учителите си и съучениците си. Because they are so frustrated. Защото са толкова фрустрирани, разочаровани човек. And if a worker gets laid off from his job, А ако един работник бъде отстранен от работата си, then he comes the next day with a gun на следващия ден той идва с to shoot his boss and to shoot his co-workers and then to shoot himself. да застреля своя шеф, своите колеги и накрая и самия себе си. These are common things in America. They happen all the time. Practically every week or so you hear about some mass shooting somewhere at a school or a place of employment. Това са обикновени неща, които се срещат, се случват всяка седмица в Америка. Ще чуете как някой застреля в своите... And this is the country which is most successful in satisfying material desires. И това е страната, която се слави с най-голям успех в удовлетворяване на материалните желания. So now do you understand why the pathway of sense enjoyment is a futile path?
И сега разбирате ли защо пътят на сетивното наслаждение е един безплоден път? It is a dead end street. Този път е задънена улица. It goes nowhere. Не води никъде. If it goes anywhere at all, it's off the edge of a cliff. Ако води някъде, това е ръба на пропастта. Там води. So, in this Krishna consciousness movement, we are indeed fortunate. Така, в това движение за Кришна съзнание ние сме действително много щастливи. We have been given the scientific technique Защото ни е дадена научната техника, метод, how to make the mind resolute in purpose, как да направим своят ум решителен в намерение. how to have one-pointed consciousness, Как съзнанието ни да е one-pointed consciousness, устойчиво, фиксирано в една точка. Yavisayatmaka buddhi. So, therefore we must be intelligent. Затова ние трябва да бъдем интелигентни. We should take advantage of this wonderful knowledge that Prabhupada is bestowing upon us. Ние трябва да се възползваме от това прекрасно знание, което Шрила Прабхупад ни е дарил. We should learn the art of how to become purely fixed in Krishna consciousness. Ние трябва да научим това изкуство, как чисто да се установи на Кришна съзнание. 24 hours a day, За 24 часа денонощието, 7 days a week, 7 дена в седмицата, 52 weeks a year, 52 седмици в годината, 10 years a decade, 10 години в десетилетието and 10 decades a century. и 10 десетилетия в века. And we could say 10 centuries per millennium. Също можем да кажем и 10 века или 100 века за един милениум. Because that, what is the name? That Vibhamangala Thakur, he lived for 700 years in Vrindavan. Защото, например, Билвамангала Такур, той е живял 700 години в Вриндаван. So the point is that the mind must be fixed. Но това, което е смисълът, това е, че умът трябва да бъде установен. Sometimes people ask me, how do I become fixed in Krishna consciousness? Понякога хората ми задават въпроса как да се установя, как да се фиксира. How can I be always absorbed in Krishna consciousness? Как мога винаги да бъда потъпен в Кришна съзнание? How should I speak? Как да говоря? How should I act? Как да действам? So that I can always be in Krishna consciousness, 24 hours a day. Така че да мога винаги 24 часа на ден да бъда в Кришна съзнание. The answer is actually very, very simple. Отговорът на този въпрос е наистина много прост. You simply have to keep your mind fixed in Krishna consciousness. Вие просто трябва да държите ума си установен в Кришна съзнание. Do you know Vedic psychology? Знаете ли, запознате ли сте с ведическата психология? Vedic psychology is a very simple thing. Ведическата психология е нещо много просто. There are 4 stages. Има 4 етапа. Thinking, feeling, willing, and acting. Мислене, желание, чувстване и действие. If you think about something long enough, Ако мислите за нещо достатъчно дълго време, you will feel like doing it. ще започнете да желаете да го правите. And if you feel like doing something long enough, you will make the decision that yes, I will do it. И ако достатъчно дълго време култивирате това желание да направите нещо, накрая ще решите, да, аз трябва да го направя. And if you make the decision, yes, I will do it, then surely you will do it. И ако в крайна сметка решите, аз ще направя това, то сигурно е, че вие ще пристъпите към действие. Just like someone in their mind, they may think, sex. Както някой може да си мисли в ума за секс. It's so much fun. Това е толкова забавно. They may think like that. Хората могат да си мислят по това. It's so much fun to have sex. Толкова е забавно, толкова приятно да имаш секс. And they keep thinking about it. И те продължават да мислят за това. Then they feel, yeah,
that'd be wonderful. I really feel like having sex. И тогава те почват да чувстват, това би било много, много прекрасно. Нека да имам секс. Then they think, yeah, I will have sex. Let me find someone who's willing to have sex with me, you see. И накрая решава, аз наистина ще имам секс, нека да открия някой, който би искал да And then they do it. И тогава те го правят. You see. So it all begins with thinking. И тогава началото на процеса е мисленето. If you want to be Krishna conscious, Ако човек иска да бъде Кришна осъзнат, you cannot allow your mind to contemplate the objects of the senses. човек не бива да позволява на ума си да съзерцава обектите на сетивата. You may think, what's the harm? I'm only meditating on having sex. Човек може да си каже какво лошо има, каква е вредата, аз просто си мисля за секс. I'm not actually having sex, I'm just meditating on it, so it's okay. Аз нямам секс, аз просто само си мисля за това. But it doesn't work that way. Но не работи по този начин. If you meditate on it, and you keep meditating on it, you will have sex. That's a fact. You can't stop it. Ако вие мислите за секс, продължавате да медитирате върху това, в крайна сметка ще се... Of course, licit sex is allowed. If I'm a householder and my Guru Maharaj has authorized me to have a child, then I may try to make my wife pregnant. That is spiritual. Разбира се, позволява се секс в семейството, ако духовният учител даде благословията си, тогава човек може да съпругът може да забременее. But any other utilization of sex, either married or unmarried, that is illicit. Но всяка една друга форма на секс, that sort of sexual indulgence kills bhakti. Това е непозволен секс, който убива бхакти. So, therefore, we have to nip it in the bud. Затова ние трябва още от зародиш да го отстраним, да го унищожим. As soon as you see that your mind is contemplating sex, веднага щом човек усети, че в ума си съзерцава, you have to immediately smash it. What are you doing, you rascal? човек трябва незабавно да смаже ума си, като му каже: Stop it! Какво правиш, негоднико? Спри го! Chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just see how staunch was Haridas Thakur. Просто вижте колко устойчив е бил Харидас Такур. The most beautiful young prostitute, not like the sleazy whores of the modern day society. Най-красивата млада проститутка, не като съвременните леки жени. She was a beautiful young girl, like a demigoddess. Тя била едно красиво младо момиче, наподобяваща полубогиня. And she came to that secluded place where Haridas was doing his japa. И тя дошла в това уединено място, където Харидас Такур повтарял своята джапа. And she took off all of her clothes. И тя се съблекла всички дрехи. And she was dancing in front of Haridas Thakur, very beautifully dancing. И тя танцувала пред Харидас Такур много, много красиво. In a very charming way she was dancing. По един много привлекателен, очарователен начин. But Haridas Thakur, he was not affected. Но Харидас Такур не бил изобщо повлиян. He had realized what is described by Krishna in the Bhagavad Gita. Той бил реализирал това, което Кришна обяснява в Бхагавад Гита. Parang drishtva nivartate, that higher taste, you see. Този парам дриштва, по-висш вкус. One who has actually relished the taste of the holy names. Някой, който наистина е вкусил от нектара на святото име. Will not be attracted by anything of this material world. Той няма да бъде привлечен към нищо от този материален свят. Therefore it is stated, Bhakti Vinod Upadesh Ekpar Nam Rase Matore. You know that song by Bhakti Vinod Thakur? Знаете ли тази песен на Бхакти Винод Такур? In that song it is stated, Bhakti Vinod Thakur advises just once relish the sweet nectar of Krishna's holy name. Тази песен Бхакти Винод Такур съветва само поне веднъж вкусете от този най-сладък нектар на Кришна. Because if you can actually taste that nectar of the holy name even one time, Защото ако вкусите от този нектар на святото име дори един път,
you will never, ever, 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 ever be attracted by any sensory pleasure of this material existence. Вие няма никога да бъдете привлечени към каквото и да било сетивно наслаждение в този материален свят. Even up to the position of being Brahma himself. Дори до позицията на самия Брахма. You will reject, even if you are offered the post of Brahma, you will not be attracted. Вие ще отхвърлите, няма да бъдете привлечени, дори ако ви се предлага този пост на Брахма. Ekbar nama rase mature. Just one time, relish this nectar. Просто единствен път да вкусите от този нектар. So this is the actual key. Това е истинският ключ. If we want to become Bahushaka, what is that? If we want to become Vyavasayatmaka Buddhi, fixed in our intelligence, then we must dive very, 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 very deeply into Nama Ras. The sweet nectar of Krishna's holy names. Everything is there. You have all the equipment. You have all the paraphernalia. You have all facility to achieve unlimited success, unlimited happiness, unlimited peace, unlimited knowledge, unlimited satisfaction and love. It's right there. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now I can ask if there's any questions. Yeah. Ако в този живот ти ограничиш това желание за секс, в следващия няма ли да се появи? If you suppress this desire for sex in this life, wouldn't it be manifested again in the next life? Okay, so this question is, if I suppress my sex desire now, which is a natural drive, then won't it come out later on in my next lifetime? That is the question. But the answer is this. Your sex desire is not the original desire. The original urge of your soul is to love God. But when that love of God comes in contact with the material atmosphere, it is transformed into lust. Just consider this example. When the rain falls from the sky, it is pure distilled water. But when it contacts the earth, it becomes muddy. Through a filtering process, that muddy water can again become clear water. The natural state of the water is to be clear, not muddy. So, sex desire is a muddy state of the consciousness. The water does not have to be muddy. There is no question of suppressing sex desire. You simply have to purify it of the mud.
And then you will see that that thing which you thought was the most wonderful thing, namely sex desire, И тогава ти ще видиш, че това нещо, което си смята, че най-прекрасното е именно сексуалното желание, is nothing but a muddied version of that which is indeed the most wonderful thing. че това не е нищо друго, освен една мътна версия на това, което наистина е най-прекрасно. Love of God. Любовта към Бога. So the point is, if you love Krishna, И така, ако ти обичаш Кришна, you won't have to suppress your sex desire. тогава няма да има нужда да потискаш сексуалното си желание. There's a very nice verse in this connection. В тази връзка има един прекрасен стих. There was one king, his name was Jamunacharya. Имал един цар на име, Formerly he had a different name when he was king, but he became a great acharya, Jamunacharya. когато бил цар имал друго име, но след това станал велик ачария, Ямуна ачария. So formerly he was a king and he was enjoying all sorts of sexual pleasure. И когато бил цар, той се наслаждавал на различни видове сексуално наслаждение. But then he became a devotee. Но след това станал предан отдаден. And he wrote this wonderful prayer in Sanskrit language. И написал тази прекрасна Yadavadi mama chaita Krishna padarvinde Navarasa damanun yatarantumasit Tadavadi bhattanari sangame smaryamane Bhavati mukashushtu nishtivanam cha. Which means, ever since I have been engaged in the transcendental loving service of Sri Sri Radha and Krishna, deriving nava rasa, ever increasing pleasure in that service. You can translate that half of it. В този стих се казва, откакто аз съм ангажиран в трансцендентално служене на Шри Шри Рада и Кришна, вкусвайки във всеки момент нова раса, ново удоволствие. Ever since I've been tasting that sweet nectar of Krishna consciousness, Откакто аз вкусвам този сладък нектар на Кришна съзнание, if the thought of sex pleasure comes to my mind, I don't have to suppress it. ако мисълта за сексуално наслаждение дойде в ума ми, аз не трябва да я потискам. Because immediately I find it to be so disgusting Защото аз незабавно я намирам за толкова отвратителна, that I simply want to spit. че просто искам да извърна устни и да заплюя. If someone offered you a plate of human feces, stool, for your dinner, Ако някой ти предложи поднесената псия човешки изпражнения за would you have to suppress your desire to eat the human feces? трябва ли да потиснеш желанието си да изядеш тези човешки изпражнения? Thinking, well, if I don't eat it now, I'll have to eat it in my next life. И си помислиш, ако не ги изям сега, ще трябва следващия живот да ги ем. If tonight we offer you for the Sunday, there's a dinner tonight, and we offer you a plate of stool, would you like to eat that? Тази вечер ще предаваме храна и ще предложиме. I'm sorry to make such a gross example, but it's for a point. Съжалявам, че такъв груб примерно това е смисъл. A devotee does not have to suppress his desire for sex Един предан отдаден не трябва да потиска своето желание за секс. any more than you would have to suppress a desire, oh, I really want to eat that stool, but I think I better detach myself from it. Не повече отколкото човек да си мисля, аз наистина трябва да изям това. Krishna consciousness is not artificial renunciation, Кришна съзнание не е изкуствено отречение. that you deny your desires so they have to come out later on. No. Което ти се отказваш от желанията си, за да се проявят по-късно. Не. Krishna consciousness means to get a higher taste. Кришна съзнание означава получаване на висш вкус. Prabhupada told us this. Prabhupada told us this. Прабхупад ни каза това. I could go into a whole room simply filled with beautiful naked women everywhere. Аз мога да влеза в стая пълна с красиви голи жени. And I would not be attracted. И аз няма да бъда привлечен. So, for one who is actually fixed in Krishna consciousness, За някой, който наистина е установен в Кришна съзнание, there is no question of suppression. и въпрос не може да става за потискане на желание.
Next question. Други въпроси? Interesting. И все пак аз съм чувал, че началото съзнание е горчиво, а по-нататък става сладко. Докато материалното наслаждение в началото е сладко, а след това става горчиво. Защо е горчиво в началото? Като е толкова. But he said, I heard that in the beginning the Krishna consciousness is bitter, and then it becomes sweet. But sense gratification on the other side, in the beginning it's sweet, but then it turns into poison. So he's asking why in Krishna consciousness should be bitter in the beginning. Did you find it bitter when you joined? Когато се присъедини, струваше ли ти се горчиво? Why did you join if it was bitter? Беше горчиво, защо се присъедини? Имаше един момент, който беше... Actually, that description is not Krishna consciousness is bitter. That's happiness in the mode of goodness is bitter in the beginning. Всъщност това описание се отнася за щастието в гуната на доброто, не за Кришна съзнание. That sattva gun Това е сатва is bitter in the beginning което and sweet in the end. началото е горчиво, а след това. Krishna consciousness is sweet in the beginning and sweet in the end. Началото и в края е сладко. Yes, it is very sweet. Next question. Други въпроси? Don't ask all at once. Не дейте всички наведнъж да ги един по един. Well, I guess you all want the lecture to stop. Everyone wants Prashadam then, I guess. Предполагам, че всички искате да лекцията да свърши, за да се нахвърлим въпроса. So, there's no question. Any questions in the back there? Yes. Въпрос? Санкаршан спомена за това, че човек трябва да бъде 24 часа непрекъснато в Кришна съзнание. Как може това да се осъществи при положение, че човек ходи на работа, сега не без да You have mentioned that a person should be 24 hours a day engaged in Krishna consciousness. Yes. How can we practically apply this if we have to work a job and Yes, by working for Krishna. като работиш за Кришна? Yat Krishna says, Yat Karoshi, whatever you do it for me. So you must do your job for Krishna, not for sense gratification. Is that all right? Кришна казва, трябва да вършиш всичко за мен, така че ти трябва да работиш за Кришна, не за сетивно наслаждение. One who goes to work but offers the result of that work to Krishna, he is the greatest sannyasi. Този, който работи, но предлага резултат от работа си на Кришна, той е най-великият саньяси. So you must become sannyasi. Така че ти трябва да станеш саньяси. You must work for Krishna. Да работиш за Кришна. That means every penny of what you earn, that is for Krishna, not for sense gratification. Което значи всяка стотинка, която заработиш, да бъде за Кришна, а не за сетивно наслаждение. You must spend every penny in a Krishna conscious way. Всяка стотинка трябва да изхарчиш по Кришна осъзнат начин. Give as much support as you can to ISKCON, and whatever you spend on yourself, make sure you're doing it in a Krishna conscious way. Добре да подпомагаш движението за Кришна съзнание и всичко, което заведеш за себе си, да го харчиш по Кришна осъзнат начин. Bhaktivinoda Thakur, he talks like that. When he's written in these words, he says that, I will go to my job and I will earn an income to maintain your household, Krishna. It is your house, your household. So I go to work to maintain your household. Бхактивинод Такур казва по този начин: аз ще ходя на работа и ще печеля пари, за да поддържам твоят дом, Кришна. Any more questions? Въпроси? Yeah? No? Okay. You have a question? Okay. I was thinking about what is the importance of being Radha conscious. Radha Kund. Radha conscious. Radha conscious. Radha conscious. Yes. Yes, what about Radha consciousness? What is the importance of being Radha conscious?
За важността на това да бъдем рада осъзнати. Krishna consciousness means Radha consciousness. Кришна съзнание означава рада съзнание. But if you try to have Radha consciousness without Krishna, Но ако се опиташ да имаш рада съзнание без Кришна, that is sahajya. това се нарича сахаджи. We have seen we come from, our home base is in Austin, Texas, and there is one big Radha temple. They are simply into Radha consciousness. Нашата щаб-квартира се намира в Тексас. They say that Radha is the supreme. И там има един храм, където те обожават само Рада, казвайки, че тя е върховна. But that is not a fact. Но това не е истина. We see that actually they are sahaja. They say Radharani is the supreme. Ние виждаме, че те са сахаджи и казват, че Радарани е върховна. But they also mix in Mayavadi philosophy also. They say Vishnu is the supreme. Но те също и смесват Shiva is the supreme. Майявада философия, казвайки, че Вишну е Шива. This sahajaism, it can easily become contaminated by Mayavadi philosophy. Това сахаджийство много лесно може да бъде замърсено с Майявада философия. We should follow the path of the six Goswamis of Vrindavan. Ние трябва да следваме They know Radharani better than you. шестимата Госвами от Вриндавана, които знаят Радарани по-добре от теб. The Goswamis are actually gopis. Госвамите всъщност са били гопи. You think they don't know who is Radharani? They are gopis from Vrindavan. Мислиш ли, че те не знаят коя е Радарани, след като са гопи от Вриндавана? And they have come with Krishna to this world to push forward Krishna bhakti in this planet. И те са дошли заедно с Кришна в този свят, за да разпространяват Кришна бхакти на тази планета. They are Radharani's personal associates. Те са лични придружителки на Радарани. And they are teaching what is the pathway of Krishna bhakti. И те ни учат какъв е пътя на Кришна бхакти. So do not jump over the head of the six Goswamis to try to become so-called Radha conscious. Така че не се опитвай да прескочиш през главите на шестимата Госвами, да ставаш така наречена Рада осъзната. Follow the pathway of the six Goswamis. Следвай стъпките на шестимата Госвами. And then you will become a gopi, one of Radharani's associates. И тогава ще станеш една от гопи придружителките на шестимата. Don't concoct some new thing, Radha conscious, Radha consciousness. Не дай да си измислиш нещо ново, Рада. You will rot in this material world with your concoction, sahaja concoction. Вместо Рада ти ще е род, който означава ти ще изгниеш в това материално съществуване. Is that all right? Yes, thank you very much. Next question. Това е най-ярката разлика между това да реализираш Браман и имперсонализъм. Каква е най-ярката разлика между това да реализираш Браман и имперсонализъм? What is the difference between realizing Brahman and impersonalism? The difference between realizing Brahman and Impersonal philosophy. Impersonal philosophy. You mean between the philosophy and the realization, or between Brahman? Between Brahman realization and impersonalism. Brahman realization is the impersonalists, those who are studying the philosophy and trying to practice the impersonalism. Their goal is to achieve Brahman realization. Тези, които практикуват имперсоналната философия, тяхната цел е да реализират Браман. The philosophy of those who are trying to achieve Brahman realization is impersonalism. Философията на тези, които се опитват да постигнат Браман, се нарича имперсонализъм. Just like the philosophy of those who want to achieve Krishna Prem, their philosophy is Bhagavad philosophy. Those who want to achieve Brahman realization, their philosophy is impersonalism. Our philosophy is personalism.
Нашата философия е персонализъм, and their philosophy is impersonalism. а тяхната философия е имперсонализъм. They achieve Brahman realization, Те постигат реализация на Браман, and we achieve Bhagavan realization. а ние постигаме реализация на Бхагаван. So, what is the difference between Bhagavan realization and Brahman realization? И каква е разликата между Бхагаван и Браман реализацията? Aruhya krishchena parang padam tada pajanticho nadrita yushmad angraya. You know that verse? Знаеш ли този стих? That Bhagavatam says, after achieving Brahman realization, Бхагаватам казва, че след като постигат реализация на Браман, patanti yadho, they fall down into this material existence. те отново падат в това материално съществуване. So do you think endeavoring on the impersonal path of Brahman realization is worth it? Мислиш ли, че човек да полага усилия на персоналния път? Do you guarantee to fall down after some time into this material existence once again? Когато се гарантира, че след известно време ти отново ще паднеш в това материално съществуване. How long will you fly in the sky of Brahman? Колко дълго може човек да лети в небето на Браман? As soon as you run out of fuel, you'll have to come down again. Щом ти свърши горивото, ще трябва отново да се приземиш. So, instead of flying in the sky of Brahman, Така вместо човек да лети в небето на Браман, go to that planet in the Brahman sky, отиди на тази планета в небето Браман, from which there is no coming back to this material existence. от която няма връщане в това материално съществуване. That planet is known as Krishna Loka. Тази планета е известна с името Кришна Лока. From that planet there is no coming back to Sophia. От тази планета няма връщане в София. Next question. Още въпроси? Да не го обезпокояваме. Да, че той се чувства обезпокоен, когато го нарича Бог и не трябва да го наричаме. What was the question? In one of his purports, Srila Prabhupada said that we should not disturb Lord Chaitanya by calling him God. We should not, he doesn't like it, so... Where is that purport? Къде? Adi Lila of Chaitanya Chaitanya. I have to see the exact context of how that's stated. Трябва да видя точния контекст на тези думи. Because Lord Chaitanya also revealed in the Gaura Arti, we have that song Gaura Arti, which celebrates the time when Lord Chaitanya revealed himself as God. Защото по време на Гора Арати, тази песен, която пяхме, ние празнуваме точно този момент, когато Бог Chaitanya разкрива себе си като Бог. And Srila Prabhupada routinely has explained that Lord Chaitanya is God again and again and again. So I have to see the context of that purport before I can answer it. Шрила Прабхупада отново и отново е обяснял как Бог Чайтанья Махапрабху е Бог, така че трябва да видя контекста на това. One should not try to take anything that Prabhupada says out of context. Човек не трябва да вади от контекста нищо, което Шрила Прабхупада казва. That is dangerous tendency. Защото тази склонност е опасна. One must see everything in the context. Човек трябва винаги всичко да гледа в контекста на изказването. Otherwise, one can become diverted by the material nature. Mental speculation. Иначе човек може да бъде отклонен от умствени спекулации отново в материалната природа. It's not become a mental speculator. Не дай да ставаш умствен спекулатор. Become a fully realized bhakta. Стани един напълно реализиран бхакта. That is our pathway. Това е нашия път. Do you understand? Разбираш ли какво? Yeah. But I'll be interested to see if you can show me exactly which verse. I'll be very interested to read that purport, just to understand the context. Yeah. It's an interesting thing you pointed out to me. I didn't know about. I read that purport long time. I read the whole book, but I don't remember that purport. So that's interesting. You can kindly show me the exact verse. I'll be very happy to read that. Чел съм цялата книга, но може би съм забравил точно този момент, така че ако може да го покажеш, аз ще съм ти благодарен. So, anything else?
Yes. What's the difference between Mayavadi philosophy and impersonal philosophy? If someone believes that by following a mystic process he can become a... The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 2, text number 41, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on March 10th, 2007, in Sofia, Bulgaria. Well, let me start with the first question. You asked one question. What's the difference between impersonalism and Mayavada? That was the first question. Let me answer that one first. Първият въпрос беше каква е разликата между имперсонална философия и Майявада философия. There is a subtle distinction that Prabhupada has made. Има финна разлика, която Шрила Прабхупада посочва. Mayavad philosophy, what is the meaning of the word Mayavad or Mayavadi? Каква е смисъл на думата Майявада или Майявади? They are called Mayavadi, those who say that the form of Krishna is an illusion. Майявади се наричат тези, които казват, че формата на Кришна е илюзорна. They say the form of Krishna is Maya. Те казват, че формата на Кришна е Майя. They are called Mayavadi because they say Krishna's form is Maya. Те се наричат Майявади, защото казват, че формата на Кришна е Майя. A Mayavadi is automatically an impersonalist. Един Майявади автоматично е имперсоналист. But an impersonalist may not necessarily be a Mayavadi. Но един имперсоналист не е задължително да бъде Майявади. Impersonalist means his conception of God is that God is the highest. He has reached the point of understanding the impersonal Brahman is the highest truth. Имперсоналистът достига до разбирането, че Браман е най-висшата истина. If he is actually sincere seeker of truth and he is pious, the impersonalist, when told about Krishna, he will be transformed into a Vaishnava. Ако той наистина е искрен в своя духовен стремеж, ако чуе за Кришна, той ще бъде трансформиран. Shukadev Goswami was an impersonalist within the womb of his mother. Например, Шукадев Госвами, той е бил персоналист в утробата на майка си. And when he heard the Bhagavatam being recited by his father Vedavyas, he became a Vaishnava. Когато чул, че има Бхагаватам рецитиран от неговия баща Ведавяс, той стана Вайшнава. He was fixed in impersonal Brahman realization within the womb of his mother. Още в утробата на майка си той бил установен в Браман реализация. But the impersonalist, he cannot deal with the material energy. Но имперсоналистите те не искат да имат нищо общо с материалната енергия. He's afraid of falling down. Те се страхуват да не паднат. So he decided to spend a little extra time in his mother's womb, not to come out. Затова той решил да прекара допълнително време в утробата на майка си без да излиза. So the ladies here who have given birth to children, just imagine if you had a child in your womb for 16 years. Тук дамите, които са били бременни, могат да си представят детето им да стои в утробата 16 години. So for 16 years, Sukadev stayed in the womb of his mother. Шукадев Госвами останал в утробата на майка. Because he was staunch impersonalist. 16 години, защото бил стабилен имперсоналист. I don't want to fall into Maya. Не искам да падна в Майя. But then when he heard the glories of Krishna, Но когато чул за славата на Кришна, he said, there is no fear of Maya now. той си рекал, повече не ме е страх. So he came out of the womb. И излезе от утробата. But he was thinking, better safe than sorry. Но тогава си помислил, по-добре, за да не съжалявам по-късно, по-добре да се... Better not to stay here with my mother and father. Better to take sannyas immediately. По-добре да не оставам с мама и татко, а да приема саняс незабавно. So before he even got any clothes to wear, he took off running as soon as he was born. И още появил се на този свят, той And his father was running after him. тръгнал да бяга вкъщи и баща му потръгнал по петите му. My dear boy, please come home. We love you. Скъпо мое момче, моля те, върни се вкъщи, ние те обичаме. But he kept running even faster to get away from his father. Той почна да бяга дори по-бързо, за да се измъкне от баща си. Completely absorbed in Krishna consciousness. Напълно погълнат в Кришна съзнание. In fact, he was so purely absorbed in Krishna consciousness. Факт е, че той бил толкова чисто погълнат в Кришна съзнание. He went running by the place where all the women were completely naked. Той минавал през места, където жените били напълно голи. Taking a bath in the secluded area, all the women were nude.
къпейки се в едно уединени места, жените били голи. He came running through that area. Той минал през това място, тичайки. They did not bother to cover themselves because they saw he's just like a little baby. He's completely pure. Те дори не се облекли, защото видяли, че той е напълно чист. He does not see man or woman. Той не правил разлика между мъж и жена. But then the father, he comes along, Vedavyas, a literary incarnation of God. He's running. So when the father arrives, all the ladies immediately run for cover. Но когато Ведавяс, инкарнацията на Oh, a man has come. Better hide or cover up, hide. минал оттам, всички жени се покрили, защото си помислили, сега идва един мъж. So one may say, but Vedavyas is also a pure devotee. Why they didn't cover for Shukadev, a young boy, a 16-year-old youth? So they covered for the father. Why? Някой може да каже, но Ведавяс също е чист предано отдаден. Защо той не се... Because he is playing the part of a householder. Защото той играе ролята на семеен. And a householder, he has to distinguish. Here's a male, here's a female. Otherwise, how he can be a householder? Един семеен трябва да прави разграничение между мъж и жена, иначе как ще бъде семеен? So, in this way, we have to understand. По този начин ние трябва да разберем добре това. Next question? Yeah. What group of persons you will include Sai Baba, devotees, impersonalists, or Mayavadi? Bogies. Bogies означава измамници. Yeah. You said in connection Shukadev Goswami and Vyasadeva, and that a householder has to distinguish between male and female. Yeah. So, but simultaneously, we should not identify with our body. Yeah. At any time. Yeah. So how to? So you can see here is a spirit soul in a male body, and here is a spirit soul in a female body. Човек в семейния живот може да вижда душата в мъжко тяло и в женско тяло. Yeah. So, anything else? So everyone is satisfied now. Всички ли са удовлетворени? All questions are answered. Всички въпроси са намерили отговор. All doubts are erased. Всички съмнения са отстранени. Everyone is ready now to fully surrender at the lotus feet of Guru and Krishna. Всички са напълно готови да се отдадат в лотосовите нозе на Гуру и Кришна. That's very nice. So we will stop here. Това е много добре, затова ще спрем тук. Raja Vijat Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Санкаршан Прабhu ki jai.